Good morning, guys. Yesterday I introduced the concept of Z transform, right? And I clearly told you that Z transform is applicable for analyzing any discrete systems actually. So keep it in mind, I am not talking about a signal, rather I am talking about a system. Okay, I am using Z transform for analyzing a discrete time system, right? And other important things what we have studied is uh, if this is the Z transform, this Z transform exists when the summation value, that is the summation value, is lesser than infinite. The same thing we discussed about, the same thing we discussed in Laplace transform also. So now, where this summation converges, that we call it as region of convergence, right? The area under which the summation exists, that we call it as region of convergence. This is an important point. Okay, രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ Z എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിൾ ആണ്. കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിൾ, I will explain this later on. Okay. And third important thing is I called causal systems or causal sequence and anti-causal system, and also we talked about the double-sided system. About causal system, ROC, what was that? ROC is entire Z plane except for Z equal to 0. Let me rub this. Except at Z equal to 0. Anti-causal system, ROC is entire Z plane except Z equal to infinite. Double-sided sequence, ROC again is entire Z plane except at Z equal to 0 and Z equal to infinite. These five important things we were talking about. We were talking about these things in our previous class. I refreshed it because these are all the vital points that one should keep in their mind while studying Z transforms, right? So today what we are going to do is we are going to discuss three more problems on the same area what we have discussed yesterday. Yesterday we discussed about a causal system, right? A causal system and causal system, and then double-sided system. So these three cases again I am going to discuss with some other example, so that I hope that you will be getting enough amount of knowledge about the region of convergence. Okay, in exam they may be asking you to specifically find the region of convergence along with Z transform. Okay, even if they are asking you to just to find Z transform, if you have the time or else if you know the answer, please write the region of convergence. Okay, so mostly they will be expecting this region of convergence along with the Z transforms as well. In some cases the problem may be very big, so that you don't have to waste the time if they have not asked about region of convergence. But I strongly suggest you to write this as well, right? Because you will be getting the full marks, right? So let us move on to the problem. So the problem is x of n is equal to a power n u of n. So we have to find the Z transform as well as its region of convergence, right? So this is today's first question. So from the question itself it's very clear, it's a unitary step signal, and unitary step signals are always positive sided signals actually. So I call it as positive sided signal or else positive sequence or else right sided sequence or else causal sequence.
I hope you remember for a causal sequence the property of region of convergence. Just refresh. Let us verify those things. Okay, what is x of z here? X of z's formula, let me write it. So n equal to minus infinity to infinity, but u of n will be having values only on the positive side. Already we have discussed enough about this one. So this particular thing will have the limits from 0 to infinity. I hope you get it because of the u of n. Okay, so I am going to directly write it a power n x of n then z power minus n. So what is this? N equal to 0 to infinity a into z power minus 1 power n. Now what is this? This is nothing but summation series, infinite summation series. You must have studied in school level or else in any lower level semesters. Actually this summation series clear at you should be memorizing, otherwise it will be very hard to do the problems and all, right? So summation series formula summation of n equal to 0 to infinite a power n is nothing but 1 by 1 minus a. Okay, so let me apply here this particular formula. I am going to apply here. So this is like x of z is equal to 1 by 1 minus a alle a nu parayanathu mottamana idana a nu parayanathu. Appo 1 by 1 minus a z inverse, right? So this is x of z. But the x of z is fine. We have another question, that is the region of convergence. This is there. We need to find region of convergence, right? So let me rub it here itself to solve the region of convergence also. The region of convergence, say for example this is equation 1. The region of convergence for equation 1 is modulus of a z inverse should be lesser than 1. How this is the region of convergence? Look at this equation carefully. What happens if az inverse is greater than 1? So that we can have the clarity. This particular part az inverse power n, if this is greater than greater than 1, what will happen? If this particular part is greater than 1, if it is greater than 1, what will happen? When you are counting from 0 to infinite and this is having a power of n, right? Very sure this summation will yield me some infinite value. So z transform is going to blow up. I cannot calculate z transform in short. Okay, very important point. So that is the reason a z inverse should be lesser than 1 for this particular equation to converge, and that's the reason ROC is this one. Okay, so what does it mean? This namal like ingane edudalo a z inverse lesser than 1, idu namal ingane edudam z greater than or equal to a. So this is ROC. So how to draw the ROC? I told you that this particular z is nothing but a complex variable which can be represented like this, r into e power j omega, right? So r into e power j omega, e r nu parayanadu magnitude and this omega is nothing but phase. Okay, I told you already, one signal, alternating signal, has two components, that is magnitude as well as phase. Both carry very important information, right? Appo ee rendum koodittana oru signal nu parayanathu, oru alternating signal nu parayanathu, magnitude oru signal na magnitude undavum, phase undavum. Okay, because we are talking about complex domain, right? And one more thing, ee complex variable ayidukondu e power j omega ayidukondu I am going to use a polar plot or else a circular coordinate plot to draw my region of convergence. Laplace transform we used rectangular coordinates, Cartesian coordinates. I hope you remember that one. Appo
Laplace transform Z transform തമ്മിൽ ഇത് ഒരു significant ആയിട്ട് ഒരു difference ഉണ്ട്. Okay അല്ലേ? Because since Z transform, this particular Z is nothing but a complex variable which has a magnitude, which has a phase. I have to represent the ROC in a polar plot, right? So as per this one, region of convergence എന്താ വന്നത്? Z modulus of Z should be greater than modulus of A അല്ലേ? അപ്പോൾ A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, A എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് since e power j omega is nothing but a circle, if you want you can write out, substitute various values of omega, you will get a circle actually. Okay, since it is a circle, I will be having a circle if I, ഇത് correct ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ, ഇത് ബൗണ്ടറി ആണ്, അകത്തില്ല, ഇത് ബൗണ്ടറി ആണ്. So I will be forming a circle, and this what is it? This Z, I mean, what is Z? Z is the area where the Z transform gets converged. Adalle region of convergence alle. Appo this region of actual convergence will be represented in the area that is greater than A. I hope it is clear. Okay, there are two important things. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയാം. സോ ഒന്നാമത്തത് ഈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ഇ പവർ ജെ ഒമേഗ എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ട് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ അതിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്താലേ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ സർക്കിൾ ആക്ച്വലി. ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ വി ഗോട്ട് എ ഫ്ലാറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ആക്ച്വലി. ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ലെറ്റ് മീ റബ് ദിസ് വൺ so that I can show it to you. Laplace transform we use a normal graph, rectangular coordinate graph. So it was looking something like this. So we had the region of convergence something like that. About Laplace transform, if existed, it is A and vacho. About we said like a Laplace transform existed greater than ingredient and Laplace transform varachadu. This is Laplace transform. But this is polar coordinate side. Every points will be represented in a circular format. So a circle and radius എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എ ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്റെ ഐ മീൻ ഇത് കണ്ടോ, Z is this particular point. I am spending lot of time for this particular problem. Next problem onwards I will be skipping these portions and all quickly. Okay, so you have to understand it here. Okay, so when ഈ portion പറയുന്നത് Z is greater than A. അപ്പോൾ Z is greater than A, the summation, ഏത് summation? ഫോർമുല പോയി. ഇവിടെ ഒരു സമ്മേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒരു ഫോർമുല സമ്മേഷൻ n equal to minus infinity x of n z power minus n. This particular summation exists. Otherwise, the summation does not exist. Okay, so one more important point I am going to rub on this particular side. How will you find the poles? Poles, I think most probably, I think illa ഉറപ്പാണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് പഠിക്കും. പോൾസും സീറോസും അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ദ പോൾസ്? സോ പൊതുവേ നമ്മൾ പറയുന്നത് വി വിൽ ബി ലൈക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വേറ്റ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു സീറോ എന്ന് പറയാം അല്ലേ? ഡിനോമിനേറ്റർ ടു സീറോ എന്ന് പറയാം. സോ വെൻ വി ഈക്വേറ്റ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു സീറോ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ poles. Okay, when we equate the numerator to 0 we will be getting the zeros. Okay, this you will be studying in control systems. So very similarly here also, this x of z, I mean from the x of z you will be getting the value of the zeros. Values of zeros means the location of the zeros. When you equate the x of z is equal, I mean x of z as 0. Right? So how will you get the poles? We will get the poles when we equate the x of z to infinity. That is the meaning in the x of z in the value at origin, that is called zeros. Appo x of z in the value at infinite point, that is called poles. So adana ningal ingana parayanathu, denominator tends to 0 we will be obtaining poles ningal padichirukkum. Adana meaning in the x of z is equal to some equation vacho like like z by z minus a, something like that, edengilo or equation vacho. How will you get the denominator? I mean ivada njan paranjathu x of z tends to infinity alle. Appo njan ivada paranjirukkunathu same aanu.
denominator tends to 0. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലെ x of z tends to infinity. Same കാര്യമാണ്. Okay അല്ലേ? So this is how I have to identify the location of poles as well as zeros. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പോളിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, പോളിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. ഓക്കെ അല്ലേ? സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ഓറിജിൻ ആണ്. So this is where, right, this is where I will be having the, I hope you see it, where a color mark cheyano, this is where you will be having the value of the zeros. appo rendu information kittitunde, zeros inde position kitti, poles inde position kitti. So let me write the equation one more time to have a clarity. So first problem ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈക്വേഷൻ, ഫൈനൽ ഈക്വേഷൻ അല്ലേ, A is the inverse. So ഞാൻ പറഞ്ഞു region of convergence, modulus of Z should be greater than A എന്ന് പറഞ്ഞു. So this is a region of convergence equation. This particular equation can be further written as Z by Z minus A. Agreed? Simple. So you get the location of the poles, we will get the location of the zeros, right? അപ്പോൾ രണ്ടും കിട്ടി നമുക്ക്. അപ്പോൾ let us try to draw the graph. The same thing, whatever I have explained, അത് അവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ അല്ലേ? So this is imaginary scale, this is a real part of the Z domain. മൊത്തത്തിൽ ഇത് Z plane ആണ്. മൊത്തത്തിൽ this I call it as Z plane. And what is the location of the pole? Equate the numerator to 0. So this is where a color will mark cheyam. This is nothing but, where is it? Yeah. So this is nothing but the location of the zeros. And what about this one? Z is greater than or equal to A. This is region of convergence in the condition. At the same time, what is pole? Is it equal to A? So let me use some other color here. This one, A. So draw a circle. So what is the region of convergence? Let us mark it with some other color. So these are nothing but the region of convergence. Why? Because I have arrived at this equation. Okay. What is the location of the pole? E point. What is the location? 0. What is the location of 0? ഇവിടെ. What is the location of the poles? ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതിൽ ഒരു കാര്യം, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പോൾസ്. ഇതിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ ഞാൻ പറയും, ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതുണ്ടോ, ഈ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പോൾ വിൽ പ്രൊവൈഡ് മീ വൺ പ്രോപ്പർട്ടി of region of convergence. Very very important short questions actually. So adu nammal pinne nokam. So this particular problem is over. I have found x of z and I have found region of convergence. Rendum kitti. So let's move on to the next problem. X of n is equal to minus b power n u of minus n minus 1. Find x of z and ROC for this sequence. ROC of this sequence. So as it can be seen from this question, this is a negative sided sequence, or else left sided sequence, or else we call it as anticausal sequence. So how to write this? I am going to apply Z transform for this one. Applying Z transform. So Z transform is defined as x of z. So defined as summation of n equal to minus infinity to infinity x of n z power minus n. This also can be written as, because it's a left sided sequence, so it can also be written as ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ പ്രശ്നം വരും. ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ എഴുതാം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ ചിലപ്പം മനസ്സിലാകാൻ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. യു മേ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആക്ച്വലി. So let me write it with one more step. So what is x of n? X of n is like a minus b power n u of minus n minus 1 z power minus 1. Now what is this?
This is not u of minus n. It's one time shifted signal on u of minus n minus 1. Right? So that means this particular signal can be defined as, for the value n is lesser than minus 1, the value is 1, and value n is greater than 0, the value is 0. Right? Because one time shift ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് 1 വന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത് നിസ്സാരമായിട്ട് കരുതല്ലേ, ആൻസർ മാറി പോകും. Okay, so now I can write modified Z transform for this, because this particular limit I can modify right now. Okay, so what I can do, x of z can be written as minus summation of n equal to minus infinity to minus 1. Shradhikaga answer kittula. So minus infinity to minus 1. And u of minus n minus 1 in the value in the this one is nothing but 1 alle. How we can write that? B power n, e minus n ഞാൻ already എഴുതി ഇവിടെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി. So b power n into z power minus n, this one easy അല്ലേ? അപ്പോൾ u of minus n minus 1 in the value to അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല 1 ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം വീണ്ടും ഒരു പ്രശ്നം. This is 1 ആണ്, because by this definition, and limit apply ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, because it's one time shifted signal ആണ്. So minus infinity to minus 1 ആണ്, ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. Okay, so how I can write this one again? This equation can be further written as summation of n equal to minus infinity, right, b by z power n, വേറെ ഒന്നല്ല, z power minus n താഴെ കൊണ്ടുപോയി, അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, so how this particular, look, I know the geometry series of this one, like summation of n equal to 0 to infinity a power n, positive series undallo, positive infinite series. Idinte formula enakku ariyam 1 by 1 minus a n, right? പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് negative series ആണ്. So we need some slight modification on this particular equation, so that this equation will appear like this one, so that I can directly apply this formula. Okay, this is what I am going to do now. So what I am going to do is, a main equation undallo, x of z, let me write it here to avoid confusion. X of z is equal to minus summation of n equal to minus infinity to minus 1 b power z n. As I told, this is a negative infinite series. I don't know the formula for this one. If somebody knows, they can write it directly. But what I'm going to do is, I'm going to use a trick to make it into a positive infinite series. Right? How to do that? Replace n by minus m in the above summation. We are going to introduce a dummy variable called m, which will be the negative, reverse of n. That means what is n actually? n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു സ്കെയിൽ ആണല്ലേ അത്. അപ്പോൾ n we are asking to reverse actually. n equal to minus m means we are going to reverse it actually, right? So that is the meaning here. So let me write it here. X of z summation of, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ m is equal to infinity, because n equal to minus m ആണ്. ഇതിന്റെ മീനിങ്, ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ മീനിങ് ഇതാണ്. ഈ സ്കെയിലിന്റെ n എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലാണ് അല്ലേ, സ്കെയിലിലുള്ള ഒരു വാല്യൂസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൈം ആക്സിസിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ആണ്, അതിനെ വി ആർ ആസ്കിംഗ് യു ടു റിവേഴ്സ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് m ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റ് ആയി, ബിക്കോസ് ടൈം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയത് ഇപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ആയി, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി. ടൈം സ്കെയിലിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് വൺ. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എനി കൺഫ്യൂഷൻ വിത്ത് ദിസ് വൺ. ഇത് ഒരു അസംഷൻ ആണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ m ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ഇവിടെ മൈനസ് 1 ആയത് പ്ലസ് 1 ആവും, ബിക്കോസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് 1 വാല്യൂ വരെ ഉള്ള വാല്യൂസിന്, ഇപ്പോൾ മൈനസ് 1 വരെ ഉള്ള വാല്യൂസിന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു, ഡ്രാ ചെയ്തു. I hope it is clear now, right? So m equal to infinity to 1. Again here b by z ആണ്. b by z n ഉണ്ടല്ലോ, ഈ n, that should be replaced by minus
m. This also can be written as summation of m equal to infinity. Let me rub this. Right? So m equal to, where is it? Infinity to 1. I can write like this also, right? എനിക്ക് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് സീരീസ് ആയിട്ട് വേണം, ബിക്കോസ് ഐ നോ ദ ഫോർമുല ഫോർ എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് ഓൺലി. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞാലും അഗൈൻ ദിസ് വൺ ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് എനി സെൻസ്, റൈറ്റ്? Because from lower coefficient it should go to the higher coefficient, right? So I am going to replace this one like this, m equal to 1 to infinite. Now this makes sense. So the equation has been changed like this. So again this equation I can write z by b power m plus 1 minus 1. ഇവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് പ്ലസ് 1 മൈനസ് 1 ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു. What is the reason? The reason is this one. ഇത് കണ്ടോ, m equal to 1 to infinity ആണ്. But what I know the summation series formula that starts from n equal to 0 to infinity. പക്ഷേ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് m equal to 1 to infinity. So I like to make this equation, ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, this equation into this particular shape. Okay, excuse. So what I am going to do is I am going to further modify like this, so that in the next equation, next step, I will be getting what I want, right? So this one I will be taking outside. So 1 minus summation of m equal to 0 to infinity. Why 1 I am very comfortably taking outside? I can take it outside because this has nothing to do with the m, right? That's the reason I am taking it outside. So summation of m equal to 0 to infinity z by b power m. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കിട്ടി. ഇത് കണ്ട, ഈ -1 ആണ് ഇവിടെ അകത്ത് പോയത്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ m equal to 0 to infinity ആയി. Okay. So what is the formula for this one? The formula for summation of n equal to 0 to infinite a power n is nothing but 1 by 1 minus a. So I am going to use the same equation here. So what will be my next step? X of z, as per the equation I am writing this one, because infinite sum is summation series, and just cheap formula കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. So 1 by 1 minus z by b. What is the region of convergence? Region of convergence ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കുന്നതെക്കാട്ടിലും ആ സമ്മേഷൻ ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയി നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ പ്രീവിയസ് ലൈനിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, റെക്കോർഡിംഗ് അങ്ങനെയാണ്. I am writing this equation, you can refer back. So this was the equation, right? Like z by b power m. ഈ equation നിന്നാണ് ഈ equation വന്നത്. I hope you can see it in the previous slide, right? So this one, as I said, this summation should not yield to infinite. So when this particular summation will not yield to infinite, when z by b, right, when z by b is lesser than 1, then x of z will converge, or else x of z will not blow up, or else x of z will not reach infinite, right? So that I can have the answer, right? So ഇവിടെ region of convergence എന്ന് പറയുന്നത് ROC modulus of z by b should be lesser than 1, right? സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഓഡിയോ മെസ്സേജ് ഇടാം കേട്ടോ. So how we can write this equation further? X of z is equal to z by z minus b. This I can write. So I know the location of the poles, I know the location of zeros, right? So what is the next step? I have to draw the polar coordinates. What is the location of the pole here? This one, this is b. What is the location of the zero here? This one, because denominator equal to 0 പറയുമ്പോൾ z equal to 0 ആണ്. So this one,
Okay, so as I said, this Ez is nothing but a complex exponential series. So I am going to draw a circle like this. So this kanda Z by B lesser than 1. That means what? Further how we can write? Ez, modulus of Z greater than B. Previous problem corrected. So this you note. Okay. So the region of convergence circle will exactly pass here. Okay. So what is the region of? Sorry. What over the battery? What minute? What over the battery? കണ്ട ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ മൊത്തം ആൻസർ മാറും. ശ്രദ്ധിക്കണം, ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. ഇതുകൊണ്ട് Z by B lesser than 1. That means what? Z should be lesser than B. ഞാൻ അറിയാതെ greater than ഇട്ട് പോയി. ഓക്കെ അല്ലേ? lesser than B. അപ്പോൾ region of convergence എന്ന് പറയുന്നത് should be lesser than B. അപ്പോൾ B എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പോൾസ് ആണ്. പോൾസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡ്രോയിങ്ങും വരച്ചു. വരച്ച ശേഷം region of convergence will be inside the circle. Why? I have to satisfy this one. So region of convergence കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ it was outside the circle, right? Outside the circle ആയിരുന്നു. But ഈ കേസിൽ it's inside the circle. So what I can conclude is for the anti-causal sequence, the region of convergence is inside, right? Inside the circle. And the circle's information will be provided by the location of the poles. Next problem is third problem, double-sided sequence. So x of n is equal to a power n u of n minus b power n u of minus n minus 1. So right side the sequence undu, left side the sequence undu. That means നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇട്ടല്ലോ. ഈ പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് മിക്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ആണല്ലേ, രണ്ടും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സോൾവ് ഇറ്റ് വൺ മോർ ടൈം. ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഡയറക്ട്ലി ബിക്കോസ് ഇതും ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതും ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സാമിൽ സെയിം ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. യു ഹാവ് ടു സോൾവ് ബോത്ത് ആക്ച്വലി. ഇതും സോൾവ് ചെയ്യണം, ഇതും സോൾവ് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട്. പ്രീവിയസ് രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തെ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. സോ ദിസ് വൺ ഹൗ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ്? Look, I am writing it directly. Please do not miss the steps. Please refer the previous problem. Okay. So example ingana idam paadalla inga samayam save cheyan venditana njan ingana cheynadu. So x of z I am writing it directly since I know the value already. Z minus a, z by z minus b. This is x of z. What is the region of convergence of this particular part? The region of convergence of that particular part is modulus of z greater than a. What about the region of convergence of this particular part? The modulus of z lesser than modulus of b. So what will be the new region of convergence? Because it's a combination anale. So new region of convergence will be intersection of this two region of convergence. Intersection. But let us try to visualize this one. Look, E part undallo. Let me use some other color to have more clarity. Look, E part undallo. This is telling me the region of convergence is greater than A. So idan parayanadu A aanu. It is telling me it should be greater than A. Right? But this particular part is telling me the region of convergence should be lesser than B, right? So let us use some other color. Here's this one. What it says, it should be lesser than B. But what is the resultant ROC? Resultant ROC is the intersection, common part of these two ROCs. So what will be the new diagram? The resultant ROC will be something like this. Very, very interesting diagram. So region of convergence is nothing but a ring. It looks like a diamond ring, right?
So the so this is, I mean, this particular radius is A, this particular radius is B. So this is the region of ROC. This is the region of convergence for a two-sided sequence. So നമ്മൾ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു, കുറേ പ്രോബ്ലംസിൽ കുറേ പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തായിരുന്നു, ഈ എസ്പെഷ്യലി റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസിന് പുറത്ത്. Like we have observed too many things from the region of convergence, from the problems whatever we have discussed from today as well as yesterday, right? From those observed characteristics, I am going to write some important properties of ROC. Extremely important, double important because they will be asking you for certain in the exam. Okay, like properties of ROC either for the Laplace transform or else for the Z transform, they will be asking, they must ask. Okay, like, so the properties of ROC, keep it in mind, this is not properties of Z transform. Okay, properties of Z transform വേറെയാണ്, അത് കുറച്ച് ഈസിയാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫോം ആൾമോസ്റ്റ് സെയിം പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ROC എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിക് ആണ്, മനസ്സിലായോ? രണ്ടും തമ്മിൽ ആക്ച്വലി കൂട്ടിക്കുളയ്ക്കരുത്. So do not get confused. So property number 1, the ROC, I mean adina munne please write this. We assume that x of z is a rational function of z. Okay, the property number 1 says ROC cannot contain any poles. നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തെ നോക്കിയാൽ എവിടെ നോക്കിയാലും സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും, സർക്കിളിന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പോൾസ്. അകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് സീറോസ് ആണ്, അല്ലേ? അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് സീറോസ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? ദാറ്റ് മീൻസ് ROCന്റെ അകത്ത് പോൾസ് ഉണ്ടാവില്ല, അത് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ROCന്റെ അകത്ത് പോൾസ് ഉണ്ടാവില്ല. This is one important property, interesting property I have understood from the given problems. Second one is Laplace transform. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്, Laplace transform സെയിം സംഭവം ഉണ്ടാവും. If x of n is a causal sequence, then already പറഞ്ഞതാ, then ROC is entire Z plane except at Z equal to 0. ഇതും നമ്മൾ already discuss ചെയ്തതാണ്. Third point എന്ന് പറയുന്നത്, if x of n is anti-causal or non-causal sequence, then the ROC is entire Z plane except at Z equal to infinity. Fourth important point, if x of n is a double-sided sequence, then the ROC is the entire Z plane except at Z equal to 0 and Z equal to infinite. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്, if x of n is a causal infinite length sequence, then ROC is of the form modulus of Z greater than R max, where R max നമ്മൾ greater than A എന്ന് ഇട്ടല്ലോ, ഇവിടെ R max just ഒരു definition ആണ്, ഒരു general ആയിട്ട് ഒരു എഴുതി. So R max equals the largest magnitude of any poles of x of z. അപ്പോൾ കുറേ പോൾസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ലാർജസ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്തിട്ട്, so region of convergence will be greater than that one. Okay അല്ലേ? Say for example R1 R2 ഇങ്ങനെ കുറേ പോൾസുകൾ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൽ ഉള്ളതിൽ മാക്സിമം എടുത്തിട്ട് region of convergence should be greater than R max. That's it. Okay അല്ലേ?
Thus, please write this. Okay, we are going to submit this as a notes actually. So thus, ROC is the exterior to the circle R max. Property number 6 actually. Property number 6 says if x of n is a non-causal infinite length sequence, then ROC will be like Z as expected, R minimum. R minimum is the smallest magnitude of any poles of x of z, with an exception, of course, with an exception at z equal to 0. Next property, space illa. Let me go to the next slide. So if I think 7th property, if x of n is a two-sided sequence of infinite duration, then the ROC is of the form R1, okay, where R1 and R2 are the magnitudes of poles of x of z. So in this particular case, ROC is a ring. Is a ring between a ring in z plane between the circles R1 and R2, but not containing any poles. Property number 8, ROC of an LTI system, ROC of an LTI stable system contains the unit circle in the z plane. The last property, the ROC must be a connected region. So 9 important properties, extremely important for the exams. So in the next class we are going to study the important properties of Z transform. But of course Z ella transform like the properties onnu pole thanne undavum. So I am going to discuss roughly actually. Superficially I will be explaining and I will be jumping to the problems. Thank you very much.